Women's empowerment, women leading. This is a podcast for women by women, asking the question, are women leading? Join me for the conversation at Tari, proudly brought to you by Gender and Media Connect, a place where we talk about women's issues and you have your voice and say. Hey guys, welcome again to another podcast of Are Women Leading, a podcast for women by women. My name is Tari Manamiki, and this series is proudly brought to you by Gender and Media Connect, Women's Coalition of Zimbabwe Research Advocacy Unit, as well as the Embassy of Sweden in Harare. This theme for the morning, or the topic for the morning, is women, exploitation, and leadership. And joining me for this conversation, which I'm looking forward to, is Aunt B. Aunt B, good morning. How are you? Good morning, Tari. How are you? I am well. You're looking nice and pretty. Oh, thank you so much. You're looking nice and pretty too. Thank you. So we want to talk about Nyayaye, women and exploitation. And this conversation, I wanted to start pasong ya Paul Mataviri, which is Tanga Wandida, sang in the 90s. And talking about the problems that we women go through kana kuda kuenda pabasa kunyangwe pangawe pa road jepo uchaga lift anditi bonza but sister makanaka, can I have your number? Can I have your number? It's something else, I tell you. It is. Yeah, despite the fact that gender equality is being spoken out, out there so loud, we still have it going on. And upon the lives of women, they are being exploited. The Tanga Wandida issue seems, to be a red flag, or seems to be the flag that keeps on running in the lives of women. Why do you think that is? Because this Tanga Wandida phenomenon is not just happening with Zimbabwe. Takaona in America, even in England, in Hollywood, Me Too movement. These men who are in powerful positions exploiting women, that is also, we look up to them and we think, surely, but it's happening. And I have to wonder kuti chinoita kuti maybe munhu wechirume afunge kuti Tari, I can say this to you and you will do it and I will get away with it and nothing is going to happen to me. Kungoti, yes, it's a worldwide thing. Kunana America, be it kunana Australia or kunana United Kingdom, it is happening. Even also here in Africa. You'd find out that what really takes place is, here in Africa, it can be a cultural and religious thing whereby women should have a position in pasi. But then, ukada kutarisa kunana America, utarisa kunana Australia, utarisa kunana United Kingdom, you'd think it may be nenya ye modernization. There is no longer gender inequality, but it is still there. Then it rests on the issue that the woman is viewed as a feeble vessel, as someone who is weak. And the man is viewed as someone who have got that strong muscle, someone who have got an upper hand on top of a woman. I find it sad. I really do. And I love Mataura in the religious space and many other spaces. Let's talk about religious space. Vakadzi vakawanda and I've certainly had plenty of articles that I've read. Yevakadzi vanenge vachitaura kuti pastor ningi vakandibata, vakandirepa. Pastor Ningi or Profita Ningi akandibata. I think a couple of weeks ago there was a story in the paper where someone got raped. Even yesterday, yanga iripo nyaya iyoyo. So you go to church and you're thinking, Pastor vangu vachandinamatira vachandibatsirawo pane dambudziko randinaro, but unfortunately it doesn't seem to work that way. Really. Then it really comes back. Zvinodzoka foot the fact yokuti izvoni murume anongonzi ane that power. You would find kuti kwese kumaprofita kunorepwa madzimai or kuma-religious circles kunomanipulatewa ma-women. Pamwe pacho you'd find kuti ngori nevarume chete who act as prophets. And at the same time, they have got that manipulating power. Pamsoro pechi pemadzimai, which is actually a wrong thing. It is really a sad thing. And zvekutanga kutozothreatena mukadzi wacho kuti ndinokutumira nyoka, ndinokuita sei, and so forth. Pane vamwe though vanozoti aiwaka iwewe kuti uzomanipulatwa wanga waenda kune muprofita, ndiwe wanga waenda kuna pasta, manewspaper akazara nyaya dziri kunyorwa kuti ndo zviri kuramba zvichiite, but iwe uri kuramba uchienda. So are we also playing a part in being exploited? Are we volunteering ourselves, Auntie B?
because handizvinzwisisa, I've asked myself this, sei zvichiramba zvichiitika kwatiri. Sometimes we really voluntarily go there because kunenge kutori nevamwe vakadzi who can still do the same thing that you are looking for from that male prophet. But at the same time, it should not be so, whereby it's a hide and seek factor. You are looking, you are trying to run away from the men just because the men will end up manipulating you. It should not be so. It should come to a level whereby ingomunamatira aendi pasazuva nenyaya dzema-sexual favors. Kana pakuita ma-sexual favors, what it means is yatova gender exploitation, yatova sexual exploitation. Vakadzi voramba vachitiza here, hazvifaniri kunge zvidaro. Varume should come to a point yokuti kana ndichingomuitira maservices either ekumunamatira, ndinomunamatira oenda. What is the purpose of manipulating this woman sexually just because the woman is vulnerable? And at the same time, sometimes women vulnerate themselves just because the moment you go there and you are that very weak, you portray yourself as weak, the man can take it as a platform whereby he thinks, I can still manipulate this woman. Okay. Saka mataura mimi kuti sometimes we portray ourselves as weak. And we are in this space. Toshipa mfananidzo wokuti mudzimai aita dambudziko ari mumba make. Havasi kukwanisa kuita vana. And vazhinji have this problem. Oenda kuna prophet ndinamatireiwo. Andizobvanza aiwa kuti zviite munofanira kutanga marara neni. Takakura zvinzi chakafukidza dzimba matenga, some of these things you can't be telling the people. But wakuenda kuna prophet ka uchiti ndiye munhu wandinogonawo kutrust. But wanga usingazivi kuti the outcome inoguma ipapo ndeyekuti ivo vari kutoti nzira inogona kupa mwana ndeyekuti utange warara neni. Yeah, which is a really wrong thing. That is where the woman should wake up and say, kana pava ne solution inondi manipulator sexually, then haisisiri solution. What it means is murume uyu akuto advanza kwandiri, akuto ask something that is really out of the solution problem. Asika atibi tiri mu-community medu, vazhinji vakadzi kuti azoenda kuna profita ningi. Shamwari yake inouya, indakaenda kuna madzibaba ningi vakandibatsira. Prophets ningi vanonamata zvokuti do. Andisi, amai vako, tete vako, shamwari dzako. These are the people who feed you with this, with this information. And also, but maybe regeza ndingoenda ndikunobatsirwawo zvinogona kubuda. So a part of me would like to think maybe it's not just about the woman iye ega kuti ndiri kufanira kuchenjera panapa kwandakuenda kwaiva, but kuti maybe as women we also have a part to play in kuchenjedzana kuti chenjerai madzibaba ningi. The moment yaunoenda ikoko, he begins to ask you out. But pamwe zvinotonetsa ndezvekutoti pane a network of women vakatova sexually abused and they were not open papublic. Havana kugona kutaura kuti ndo zvakatoitika kwavari. Which is really a wrong thing. Sometimes as women vanotoregedza chimwe chinhu chichiramba chienderera mberi in the name of we should be able to cover up this. Andezo zvitauri nekuti like you said chakafukidza dzimba matenga hazvifaniri kuzonge zvitaurwa panze, which is a wrong thing. Because isusu tikanyarara handitika wasvika pabasa boss ningi vakuti ma-sexual favors, vimba yachatera, tandika achatera paipai, handizvoramba zvichiitika. Madzibaba ava vakandidai vari kuramba vachitora madzimai vachiramba vachizviita izvi. Ini ndiri kunyarara because sometimes ndikuda kuprotecta zita rangu, but at the same time I'm also causing damage to the other future potential victims by kusataura. How can we get or create that safe space and be yekuti ndinokwanisa kuuya kwamuri anti b ndakaenda kuna madzibaba ningi vakandibata, this is what happened, ndo zviri kuitika kuna bosi wangu kubasa. Nekuti dzimwe nguva ndikauya kwamuri now ndokutaurirai makufamba muchitaura nyaya yangu, handitika inini nemi takutonetsa handisisina confidence in the community. Ndizvozvo ndo zvinonetsa. Sometimes ndingati ma-community listeners can worsen the situation whereby instead of really helping they end up vakuzvitaura nepamwe hazviri kopi madzimai paari kuenda kumunamato vari kutoguma vachitozopa ma-sexual favors kuna madzibaba ningi, vari kuguma vachitozopa ma-sexual favors kuna pastor ningi, whereas hazvifanirwi kunge zvichidaro. I think kuma-community listeners ndiko kune basa whereby tinofanira kunge tiine ma-senders atinoziva, atinomhanya nenyaya dzakaita saidzodzo.
right. Kune maorganizations ariko anomirira madzimai ekuti mukadzi akaenda nenyaya yake ikoko zvakaita sana Zimbabwe Women Lawyers Association, vana Musasa Project, even going ku police, ku victims friendly unit, they can actually handle ma-rape cases in a way inoita kuti mukadzi asaramba achimanipulatwa, and ava vane unyanzvi, vakadzidziswa, vane nzira dzekugona kuzotreka nyaya iyoyo nekuona kuti zveshe wapana madzibaba ningi vari pakati or pana mufundisi ningi ari pakati, just quoting the likes of Gumbura who was jailed. It really mean to say maybe one of the days pane mukadzi akagona kuita speak out, pakatozobuda a trail of women who were sexually exploited. Nekuti when you're talking to other people in other spheres, they will say things like, but Tari wakaexploitwa namapfekero wakange wakaitai. Handiti, mapfekero aunoita anonyenga varume. Handitika, you are revealing yourself. Mazamu ese ari panze, makumbo ese ari panze. So you called this upon yourself. And I wonder, do we do things that also put us in a vulnerable space? Should we ever be, in a position where we shame the victim? Several women have also raised this point. Unoenda kune murume wako unoti baba atawanda, bosi wangu ndo zvari kuita. Ndakakuziva kudhara kuti une kunzenza. Handitika, you act a certain way around men. What were you expecting? Or maybe you're even blamed kuti it's all because of you. Challenge inoitika kana muri mumamarriages ndeyokuti what respond in a man is an emotion. Jealousy begins to crop up. He begins to feel like maybe iwewe mukadzi wakazvipositiona in a way yekuti boss uyu agume achiproposa kwauri. Saka instead of solving the problem inenge yatova violence between the wife and the husband, which is not so. The husband should be able kuteerera mukadzi wake kana achinge amuudza kuti kubasa uku ndiri kupropozwa nabosi ningi. Maybe mukadzi ari kuda kuramba achienda kubasa, but ari kuendawo kunomhanya kuseuta yemurume wake. But chinonetsa is training an emotion upon a man, because a man would end up saying, panapa maakuda kutondidzvinyirira nekubasa kwenyu, muri kuzivana nabosi yeye. Yes, nyaya yekuzanzi muri kuzivana pachenyu zvinhu zvenyu. Apa dzimwe nguva unogona kuzwa kunzi ayo chibvasiya basa. But inini I'm trying to lead and be. Ndinoda kutengawo chingwa, ndinoti ndikapindawo mushopu ndochitengerawo wizi yangu. Kana ndikatopfuurawo parubikawo chicken nemachips ndotochitengera nekadrink kangu. And I feel good about myself. I'm leading myself. I also want to be able to do certain things. But because of environment that has manifested in my workplace, yakuaffecta futi domestic setting. How do I lead? Yeah, inotoguma ichitoaffecta domestic setting, whereby you see now the response yatoitwa yekutonzi hauchaende kubasa kwacho, itori respond of a masculine hand upon a woman, whereby haasi kuenda kunofesa murume iyeye, asi ari kuno manipulate mukadzi kuti iwe hauende kubasa. Instead of confronting the problem, akukonfronta mukadzi. Saka zvese zvinoguma zvirestwa pana iye kubasa kwacho wapfimbwa, and you feel like handigoni kuramba ndichienda kubasa kwandiri kupfimbwa, maybe murume wangu achandibatsira. Murume wako obva ati hauchaende kubasa ikoko. Saka wanokandwa mukakona kako nevanhu vaviri, your husband kumba nemurume wako nerimwe side, watova mukatriangle kako. So you've got the boss, you've got you, you've got your husband, and jaku it's a problem. But you talk about, you go to your husband and you're seeking for help. Maybe you're expecting your husband to confront your boss. Yes. Ibasa ra husband iri kuti aenda anokonfronta boss kuti imi muri kuexploita mudzimai wangu, kana kuti ini satari ndiri kuexploitwa. Handiti, I should have this courage to say, you know what boss, handichifarire makomenzi enyu amunotaura pamusoro pangu. Handichifarire kana mukaita zvakadai. So in fact, muri kukanganisa to me. You know what, Tari? It really have to rest, or the muscle of a woman have to rise when it comes to being asked out of the sexual favors na boss. Gara watotaura kuti inini handidi, makomendere amunondiitaya ini handiitiri zvakanaka. Right? Because the moment unoramba uchiinda tena boss iye achikukomenda, chinonetsa ndechekuti mangwana achaguma achita sei achikuproposa,
oro zvakatotangira kure but you were nurturing and you were nursing it. And the moment futi yaunoramba wakanyarara nyaya iyoyo, anoramba achienderera mberi noti variko vanotora silence sekuti wakabvuma handiti. But when you speak out as a woman, panofanira kutova nemaso yemukadzi inotosimuka kuti no, then kana yazoita rape case usainyarara, report it. Okay. Yes. So vakadzi vari kushanda mumaoffices handitika vanonyatsonzwisisa nyaya these sexual harassment policies. He can't do this, he can't do chakati. As we also have women who are working in certain spaces vasingatozive kuti pane mapolicies that protect them. Case in point, domestic workers antibi unomuka makuseni kudai uzorara handitika. But mu domestic setting una boss wako handitika. In fact una two bosses. So you've got your female boss and then you've got your male boss. Ngatimbotangaita taura ya male boss isatapinda ku female boss, because my female boss ndo vamwe vari kuita exploit the female leaders. And these female leaders are these domestic workers who are working kuti nditumirawo mari kuna mai vangu mwana wangu akwanisawo kudya. But ngatanga itataura na boss vechirume ava kamupfekero kawakaita uniform yako yakakufita zvekuti handiti votanga kuita macomments. I've had shows on radio where some of these men have confessed to, I sleep with my domestic worker. And some of the domestic workers have said, yeah, ndinorara naboss wangu handitika. Vanouya kwandiri mausiku kana mama vasipo, kana kuti mukadzi wavo akarara vanouya in the dead of the night. She doesn't have negotiating power nekuti boss ndo vanombhadhara. Unomangara ukataura kuti handisi kuzvifarira, then what's going to happen to you, boss? Zvinobva zvanetsa. I think iyoyo yema-domestic workers inoda ma-approaches akati wandei. Chokutanga, the person anofanira kunge achiramba sexual exploitation ari pabasa is the maid. Anofanira kunge asingaenda 10. The moment baba vemba imomo yavakukomenda kuti uniform yako yakakufita, iye akasekerera akataridza kuti anozvida, vanobva vafunga kuti let me comment more. But the moment yaanotaridza kuti chinhu chaasiri kufarira chekukomendwa, then baba ava vanoguma vachiita sei, vachitoona kuti hapana dhoo rekupinda naro, nokuti vari kuedza kumuwikena kusvika vaita sei, vamumanipulata. But imwe challenge inozoita mamaids ndeyekuti anotobva afunga kuti ndini ndakapenga ndini nese. Oh yes, because after all madam vakubasa kwao nezvimalipstick izvo hazvina kana basa iritori nebasa ndiri kunoku and vanondisiya ndichizocleana bedroom. Wasiwa watocleana bedroom mavo, yes, but hazvisi kureva kuti chibva waexploitwa, nekuti kunyengererwa nekuudzwa zvese zvauri kuudzwa nemurume uyu nekunzi uniform yakakufita, it's a way of manipulating you, not of marrying you. That one is difficult for people, I think, kuita wrap their heads around this, because pane, I think in our culture nyaya yekuti kutorerana, ndakamutorera murume wake ndakamuachisa handitika ndinogona kungovaitira zvakati, I can do it, and the person who's in the middle is the man. And ari kushandisa imi madzimai vacho handitika muriko, the ball is being played in your mind, whereby sometimes anonyatsozviziva semurume kuti akangaita play around with your mind, akataura zvaunofarira kunzwa zvekuti wakafitwa wakanaka, unenge uri kukunda mai vari munomu. And it's also just because varume vakadzi, our cheers are men. The moment murume anoti praise, we feel okay. If the next woman akakuti you look beautiful, unongomuti thank you. But if a man akakuti you look beautiful, watova nemamwe manzwira wakuita. Yeah. And these men are really playing around with your mind only to sexually exploit you. So Mati, the maid, if she doesn't like the way that she's being approached by the boss, she's the one anofanira kutaura kuti kuratidza kuti handisi kuzvifarira. Yes. Unoratidza sei anti B. Apaka tiri kutaura kuti kumusha uku baba namai vakamirira mari yandirotambira kuti ndigowatengera shuga. Kamwana kangu kada kuenda kuchikoro. Boss vane zvavo zvavari kutaura. Ndikasiya basa panapa ndori wanepi ndotangira. It's a lot to take in. Apa uri kuita kusangwedzwa nemurume uyu achiedza kukutsveta as a vulnerable person kuti iwewe hakuna kumwe kwaunogona kuwana basa. But the moment yaunozvitaridza iwewe, like I said before, kuti hausi kuzvifarira oro
ndichatoudza mama kuti uniform yamakanditengera or mai vemune kuti uniform yamakanditengera hanzi nababa yakandifita. The moment yaunotaura saizvozvo murume wacho abvasa kuti whatever that I want to try to do pane this woman hazvibudi. And also iyo fear yekuti basa richapera zvitori nane basa iroro ripere zvaro usina kuti was sexually exploited, because pamwe hauziwe one, what is the benefit of being sexually exploited nababa ava? Pamwe hautombozive kuti HIV wise kana mamwe masexual diseases zvakamira sei. And we'll come to nyaya sexual diseases in just a bit. But now let's talk about tichiri home setting imomo, the boss, the female boss, anditika vanoita exploit other women. Mukadzi uyu ndiwo atasiya tikati pamba pano ndiye achatsvaira, ndiye achabika, ndiye achachengeta mwana. It seems to me that for a lot of working women vanoshanda mumaoffice, tikapinda kubasa tinogona kuti actually policy inoti chakat, so I am protected. So you can't be doing things like this. But kana ndichinga ndaenda kumba, I do exactly the same thing to this woman. And this woman, we saw she's a human being, kuti animal rights, and she is also a leader in her family. I, as a woman, I'm screaming out on top of my lungs that I want to be emancipated. I want my rights to be recognized. But Okay, Tari, chokwadi kune vamwe vakadzi vekutoti kumabasa uko mapolicies ariko zvese zviri kutaurika kunzi vanhu vafanonge vachidzvinyirirwa, but asvika kumba kwacho anoita sei? Anodzvinyirira even maid wake. Hazvifaniri kunge zvichidaro. Unofanira kunge uchigona kurecognize kuziva kuti uyu munhu ndinofanira kunge ndichimubata zvakanaka, because when I am away anditika she is the manager of my house, she is the manager of my children, saka ndinomuexploitira chii, ndinomubatira chii rafu sei ndisingamuone semumwe munhu. Paanokumbira off day ndofanira kunge ndichimupawo ndisingamudzvinyiriri anditi. Ende pamwe pacho some of these female bosses anotoshandisa verbal abuse chaiyo. Yes, that's true. Kutotuka, even pamberi pevana, but vana venyu ava ndinichada kusara navo musisipo, vanozondirespecta sei kana imi muchimbondibata nenzira yakaita so. And just because female bosses anenge achidzvinyirira domestic workers avo, akaona chimwe chinhu baba vakamuproposa, munongoti achagona kuspeak out. Haatotauri ndo paya patakudzokera paya paanoti ndoda kuvakaurisa just because vanombondishauda ndakudana nawo nemurume wavo. And mashandisa word unoshandiswa a lot ndira kuvakaurisa, but uri kukaurisa ani? Anditika ndo inini ipapo ndine dambudziko naro, because now it seems like uri kukaurisa female boss wako, but hauzi uri kukaurisa iwewe because you're the one who's being exploited. But going back to the female bosses, tinozviona even in the office setting kuti zvinotaura chinzi ma-female bosses ane hunhu hwekuda kudzvanyirira vamwe nekuexploita mumwe. So someone is asking for a day off. Haudi kumunzwisisa, unenge uchitongoti aiwa no hazvisi kutoita because ini ndine boss and I'm saying this. But todzokera futi tunyaya yema-domestic worker iyoyo. Domestic worker now is in the space where baba wepamba ipapo has approached her for sexual favors, and oti mama baba ndozvavataura. Panomuka chimoto baba chinomuka apanomuka chimoto chaicho. Iwe ndiwanga uchitoactira murume wangu, ndakagara ndakuona kudhara saka pese paunocleana bedroom angu nhasi wazotaura pamwe pesa apa manga muchitodanana, instead of that woman to be composed and help the other woman. Nokuti munhu ari kukutambisa ibhora munhu one is a man agara ari married kuna mai vepamba ipapo, handiti apa akuexpecta masexual favors from the maid wo ati nditizire kuna mai amai vamuka chibebenenga. Saka the next thing pamwe achatozotauri. Asi chinoita kuti vakadzi tive like that chinozoita titi uya akataura kuti nokuti in most homes, I want to say this, amai is the one who's responsible for the domestic worker. Ogo uya ovoti mama daddy vanga vachindidai so kana kuti mwana wenyu mukomana andibata anoita macomments akadai, we're very quick to say nyaya iyi kai haifanira kutombobuda panze, anditika iwewo ndiwe une problem. We want to cover up for the injustices that are being committed by the men who are close to us at the expense of this young woman.
sometimes vakadzi they are so protective kuma-sensitive issues. Kana zvinge zvaitwa nehama yake kana ingava hanzvadzi yake inenge ichigara pamba ipapo ikada kuita sexually exploit maid kana mwana wake mukomana akada kuita sexually exploit maid haadi kuti zvinge zvitaurwa panze. The reason is usually vane fear yekuconfronta the issue knowing kuti relative yake ichange iri so disadvantaged, inenge iri to the vulnerable side. Saka akuedza kuita sei kuprotecta relative yake iri kuexploiting side yaya at the expense of this other woman. Asi kana tikava nevakadzi vanoti the next woman hafani kunge achidzvinyirirwa sexually, kana pakaita chinhu chaanenge ataura, let me be able kumuteerera, zvinobatsira. But yeah, I agree with you. And, it's not just about sexual exploitation. It's also about munhu anouya kwamuri oti mama ndanga ndafunga kudzokera kuchikoro ndizvozvo, ndanga ndafungawo kutangawo kabusiness kangu, my God, maybe ndodawo kuruka vanhu musoro handiti kapane ndiri free pai. You're not allowed. You're not allowed just because sometimes mukadzi uyu anenge akaona kuti you are extra good and nefear yekuti hasi kuda kurasikirwa newe anotoona kuti the best way ndeyekukuexploita. Uri pabasa uda zvokutomboruka musoro, zvinokubatsirei, hausi kuona here ndiri kupa chikafu, so that munhu anotanga kufila kuva guilty. Ndoda kuenda kuchikoro, munhu anotanga kuda kufila kuva guilty basa rese oro akutopiwa basa raasingapedzi pamba ipapo kuti asazviimprove, which is really a wrong thing. So how must we look at it? Kunzwisisawo kuti domestic workers are leaders. They're female leaders in their own right. Mumba imomo uri female leader. Kubasa kwauri kuenda muofisi imo makapfeka gugo muri ma-leaders. Zvamunoda kuitirwa havanodawo kuitirwa. You know what? As a woman, you need to be able to understand kuti kana pakauya mumwe mukadzi pasi pako, you are actually an environment or you are that platform which allows another woman to rise up. You need to be able to cheer up yourself as you see gifts rising up in the next woman. You need to be able to cheer yourself up as you see another woman thriving just because of you. And, you go far by that. Yeah. Unlike exploiter, then vamwe vakadzi vanotya kuti zvino akazodai anoenda. It is better aende, but mbiri inoenda ndeyekuti tine mukadzi akasimudza mumwe mukadzi. Ukaenda pamba pamainingi, ndo pandakaenda ndikaguma ndachata, ndo pandakaenda tarisaenda guma ndaita kosi yangu ndaita diploma rangu rakati. You have actually enabled another woman to rise. Ndo pandakaenda, but baba vacho vakamboda kuadvansa kwandiri, pandakaudza mai vakabva vaikonfronta, and from there we were so close naamai ava. It's something chokuti people can actually cheer up your name. But the problem with us women is we're so confined in our thinking, and also sometimes our rationalization is suspended because emotion really rises up so much so that we do not think. Yeah. I think it's a shame. I think it's a shame that happens. Still on the subject of exploitation, let's talk about sexual exploitation now. And how, and this is sexual exploitation in the home between man and woman. For, we've had discussions on what marital rape is. Other parts of the community saying, "Akuna chinhu chinonzi marital rape." Anzi, ini ndakabvisa mombe dzangu. Kudzibvisa ikoko kureva kuti you are my wife. And you will do what I want. So this business of you saying, "Oh no, I'm not feeling like having sex today. I don't." Azvina basa izvozvo, because what he wants, he is supposed to get. You know what, Tari? Culturally, lobola is paid to solemnize two families, kubatanza ukama. When it comes to the sexual intercourse, it is the relationship between these two who are married, and it is shared because of love. Panofana kunge paine an equal factor whereby the wife kana muviri wake akanzwa kuti vedu wee nhasi handisi kunzwa zvakanaka, anofanira kugona kunge achitaura. But kana pava nekuita sekuti murume ndiye chete ane kodzero sexually yokutaura,
it becomes something else. Ndo panouya sexual exploitation, whereby the man feels, I am the one who have got this say and who have got this right. Therefore, whether you're feeling well or you're not feeling well, whether things are okay, tabva kutukana, tabva kurovana, zvaita sei, you still have, to perform sexually. And then it becomes sexual exploitation, because sometimes it is now taken as a weapon against a woman. It does. Pane nyaya yema-STI, sexually transmitted infections, nyaya yezvirwere, maybe I can tell kuti baba is stepping out. And baba puts me at risk. Inini satari, I believe in kuti kutungamirira ka antibiki ndiko kwanza unoenda pamberi pavanhu kutungamirira, ndofanira kutungamirira wangu miviri, kuzvitungamirira inini upenyu hwangu. Zvino kana ndisina kukwanisa kuzvitungamirira muviri wangu, nekuda kwekuti Thompson akaenda kumba kwedu akanobvisa mombe. And dzakapfeka makondomu here. Exactly, and that's the thing. Now I can't negotiate, or at least I am weakened in terms of negotiating for safe sex in my marriage, because ndinonzi nekuti wakabvisirwa. If you don't do it, Tari, I am going to find someone else who's going to do it. It is actually manipulation, whereby panama healthy sexual risk factors, the sexual reproductive health risk factors, there is need to have protection. Unlike for us to say mukazi should compromise just because of mari yakabhadharwa. Ende tikada kuzvitarisa mari yakabhadharwa yakaenda, pamwe pakaenda tsvakirai kuno chete. Mari yakabhadharwa yakaenda yaibatanidza mhuri mbiri, haina sexual relationship, even a sexual reproductive health, haina izvozvo. If we are going to manipulate this woman sexually, tikamu-infecta, tikamu-compromise, achaleader sei? Handitika pane longevity here ipapo, kana tava nezvinhu zvakaita sema-cervical cancers, pane longevity here ipapo, kana tine, there are so many, vana syphilis, vana gonorrhea, vanani, even HIV chaiyo. We can actually compromise not only life yemukadzi uyu, but tomboti achiri child bearing age, even mwana waanobereka anoguma achitocontracta ma-STI iwaya just because of sexual exploitation. Saka zvinoto muviri wangu ndewangu, zvinoitika pandiri ndezvangu. I've got the power to make choices. Nekuti tikadzoka ndine problem nema-kitchen party akawanda, and the people who speak at these kitchen parties, because I feel like havatauri zvinhu zviri true. And it's not real sometimes. No, it's not. It's ridiculous. I went to one and I thought, maybe I should raise my hand right now and say, I think you're talking nonsense. But then I realized that was not the perfect platform. But and I'm not saying all of them, the things that they say is ridiculous. Some of the stuff does make sense, but that exaggerated. They're exaggerated. And one of them is, say you're supposed to continue having sex. We don't understand the dynamics of the arguments that we're having. We don't know what is happening sexually. Right now, there's a report that was done by the National AIDS Council, that 2020 report that revealed people who are the bulk of the people who are HIV positive in this country, in Zimbabwe, are women. Say vari vakadzi, okay, people seem to believe that men are more sexually promiscuous, but pane nyaya iyoyo yokuti as a woman hatikwanisi kuita negotiate for safe sex. Tinenge tichiramba tichiudzwa kunzi pakabviswa mari, basa rako nderechii pamba ipapo. Mathreats ekuti ukaramba, he is going to go to someone else. You know what, pari kutovandiwa napo pekuti pakabviswa mari. It's just a shadow iri kuvandiwa nayo, yokuti people do not want to confront the actual problem, the sexual health factor problem inenge iripo. Vana vasitoda kukonfranta izvozvo, vari kuda kuenda kundomhanya vondowanda kupfuma yakabviswa isina kana zvayo ma-sexual diseases haitorina. Handitika ivo ma-sexual reproductive issues addresswa uchaona kuma-hospitals. Ndokwatinoudzwa kunzi izvoni we should be able to practice safe sex. Anditi isu hatichadi kuteerera zvakaongororwa nana mazvikokota zviya, takienda kunohwanda kuseri kwepfuma yakabhadharwa zvayo isina kana chayakataura kana kumbounza chirwere kana kuita sei, takachitsvaga tega. Mukadzi anofanira kugona kunge achiziva kuti yes,
akaroorana nemurume uyu, but she is an individual. Paanomboita breathe in and breathe out, ari kuita breathe in and breathe out haasi murume ndiye. The very same way yauri kuita breathe in and out as an individual is the very same way yaunofanirwa kuita pahealth yako. Unofanira kunge uchigona kuzvimiririra. Kana zvisiri kuita, hazvisi kuita, handisi kunzwa zvakanaka. Kana kuti baba munomumba just because manga muchibuda panze, pamwe pacho zvitori nane tisarwira kuti manga muri kugirlfriend, tombosiya ipapo. Okay, ndanyarara, handisi kubvunza kuti wanga uri kupi, but just because of all this which is happening, I think it is now safe for us kuti tinge tichishandisa protection munomumba, handiti kuitira kuti tese tisa-affectwa. The moment yatinodaro zvinotichengetedza samadzimai, but the moment Tari yatinoda kuramba tichienda panyaya dzekumakitchen party, handiti matauriro atinoita mucommunity with what is there now zvachinja, zvatosiyana. Kudhara vanhu vaiudzana izvozvo, asiko zvinezvi nokudaro kuti zvirwere zvakazara everywhere, and sometimes haugoni kuramba ukamita dhogi murume uchimutevera pese paanoenda. But the best thing you can do is to protect yourself. Vanatete play a significant role in advising mwanayanjadzi. Mwanayanjadzi azoya kwamuri antipi ndo zvikuitika mumba mangu izvi zviri kundinetsa zvakadai. Dzimwe nguva unonzwa kunzi shingirira uripo, tsungirira. Dzimba dzese dzokadziona dzakadai soka ndo mamirira dzakaita. Nothing is smooth sailing. And I feel like in our culture, tine dambudziko rekuti we have not been empowered. And I always say this, that for me, choice is the most incredible superpower. Nekuti ndikatotaura izvezvi kuti hazvisi kutoitika antibi. But it seems to me like my choices, the power of choice or decision making has been thwarted from a very young age. And True, so true. as women, or maybe even it also affects men, but I'll speak from a woman's point of view. Yekuti ngati momirate ngoti date vanoti kudi. And mama nangandida chakati, no, let's wait to hear from your dad. He is considered the head of the family and there is nothing wrong with that. But what about what I want? It is always dependent on someone else. Ndoda kuenda kuchikoro or whatever. I have to consult my husband. He is the one who needs to determine what is going to happen in my life sometimes. And I understand Panama couples, that are able to consult one another, bounce ideas off of each other. But dini baba panapa. So if I say this is not happening, it is not happening. If you're thinking otherwise, pick up my bags away and go. Bye. And now I'm thinking, anyone achandiziva 25 years since ndakabva ikoko. Hakuna kwandinogona kuenda. I think there should be a fact whereby tinoparadzanisa mudzimba dzedu dzatinogara between someone being the head of the house and me being able to speak out my concerns. Yes, you are the head of the house. But if you are heading manipulation, it becomes something else. You are not there to head manipulation. You are there to head, a viscous of personalities, the mother, children, and they are thriving. But if you are now there to say, iwe voice rako mwana aribude, haugoni kunzwika, amai kutaura kwenyu hakunzwike, ndini chete murume, it becomes manipulation. And as women, we should not allow our husbands to lead manipulation at home. They should be heads of the house, yes. But they are heading, a viscous of personalities, allowing each and every person to thrive. If you are going to allow this man to be the head of the house, and he is heading disaster, the manipulated woman who cannot speak out, mukadzi waudze wewe kuti cannot speak out, akarepwa kubasa achatadza kuita speak out nokuti wakagara wamudza kuti haatauri. Mwana wakaudze wewe kuti cannot speak out, akarepwa kuchikoro naticha cannot speak out nokuti wakamudza kuti haatauri. But munhu anogona kunge achizvimirira achiita speak out, the moment yaanodzvinyirirwa akazvijaira kubva kumba kuti handidzvinyirirwi, murume wangu anonditendedza kuchuza makalasi aanoda andinoda just because
ndiri mukadzi wake. Even ndasvika kubasa ndikaona kuti nini promotion yandapiwa nekwandakandwa ina handisi kuzvida, I can speak out, but just because ndandichidzvinyirirwa kumba ndikazotaura futi ichaita nyaya, ndikada kusiya basa iri futi kumba kwacho ichaita nyaya, aiwa hazvidaro. Yeah. So you find yourself now, semudzimai, you are caged everywhere. Society has caged you. Kubasa kwacho uri caged. But I feel like we've got a responsibility for vana vedu and the young women who are coming up. Like you said, kutititi, you have a voice. You can use it. You can speak up and say, no, this is not happening. Do not batikana and to be in exploitation because of nzara in this country. That kumba hakuna chikafu. A girl is going to get laid so she can have chicken and chips. A girl is going to get laid because aruda weave. Yaona on social media. Panama slay queen, varkuita shakati. So, argudo kuita, keep up with that lifestyle. And now you find yourself in this position where, in order for me to get the nails done, in order for me kuti ndifambe nezimotikari rakanaka, kuti ndikuva beautiful to the same men, achishandisa futi manipulating strategies for me to be beautiful. I think our women needs to reach a level whereby if I cannot have my nails done on my own, let me leave it. I love this line, Yakuti. The life that I'm living, I can afford it. And I need to afford life yangu and not make my demands from someone else. No. Because ndinotozotsamwa pepe kuti but Spencer unonditsa my nails angu iwewe. And then for my nails na Spencer, it's difficult for you to negotiate for safe sex. Yes. Akuisa manews, akuisa Brazilian iwa ukwanisi kuzvisa wega here as a woman. Why is it that noda kuti mumwe munhu akubetsere to look beautiful? Why is it that noda kuti mumwe munhu akubetsere to be presentable? The moment you do that, they can actually manipulate you and really take you as a sexual object, not as a human being. We've got a long way to go, Aunt B. We've got to round up our discussion. But I'm sure we'll be having plenty of these discussions. And I think on another day, we'll have to talk about Zema Slay Queen, honestly, and what that has done to the women in Zimbabwe. It left so many young women infected, illnesses. You forget your own dreams. That I am somebody. I want to achieve A, B, C, and D. And panika pfungwa ke helplessness. I can't eat chicken if Spencer is not here. I mean, really. Saka Spencer kutokondola world yangu. Whereas Spencer ngazviraramire life yake, it's better for me to have a glass of water kana ndisina mari yacho. That is what I can afford. And you know what, Tari? Kune mamwe masekos ndinotombotaura ndoti. Iwe kana waitwa taken out by someone who is proposing, why can't you order a glass of water and really show this man kuti you are not up to zvese zvaari kuda kuedza kukutsveta into zvekuti you are into material things? If you order a glass of water and then you say, but what is your story? Then anotanga kuona kuti mindset nemunhu unikada kuita zvekutamba panapa, I cannot play around nemind yake akasabata zvandinenge ndiri up to. I like that. And with that, we've come to the end of this podcast, Are Women Leading? A podcast for women, by women. Zitarangu ndinonzi Tari Manamike. And joining me in studio this morning was Aunt B, and we're looking at women, exploitation, and leadership. So many issues affecting us as women. Remember to follow us at Gender and Media Connect, as well as at Tari Manamike. Until we meet again, good morning.